Har ni skrivit upp det på listan förresten? We are in an area where people are not very motivated. Most of our students come from homes where the parents have not studied. There are many of them unemployed. Lots of social problems in this area. So that maybe makes it even more appropriate here to sort of teach them that they are good at something and they can learn about quite advanced things even by doing things that they can do, so we don't stress the intellectual part too much. Vor 20 Jahren war der Stadtteil hier außerordentlich identisch mit Malmö als Ganzen. Wir waren sogenannter Nullstadtteil. Alles war genauso bei uns wie im Rest von Malmö. Alle Statistik, die also auf Malmö stimmte, stimmte auch auf uns. Also vollständig veränderte Welt. Also damals wohnten in Malmö, in Fosie 7.000 Einwanderer, heute wohnen hier 17.000. Also der Anteil der Einwanderer in Fosie ist also von vielleicht 20% auf 46% gestiegen. Innerhalb also einer ziemlich kurzen Zeit von 8-9 Jahren. Die Segregation in Malmö hat zugenommen unter den nächsten 20 Jahren. Also Stadtteile, die eigentlich nahe an der Innenstadt liegen, sind heute mehr marginalisiert, als sie früher waren. Gerade Fosie ist also außerordentlich marginalisiert, weil alle großen Ausbauprojekte außerhalb des Stadtteils laufen. Aber auch andere Stadtteile sind, Öresund ist auch marginalisiert. Und das bedeutet, dass die Distanz zwischen Reich und Arm größer geworden ist, sie ist nicht kleiner geworden. In my class, I say 70% of the class are immigrants. Where are they from? Different countries. All over? Yeah, we got some from Africa, Europe, even some from South America. But yeah, we got a large variety when it comes to nationalities. Wenn Sie sich vorstellen, dass Berlin 6% Einwanderer hat und Malmö 46% Einwanderer hat, dann können Sie sich vorstellen, wie die Situation hier ist. Hier gibt es also Kindergärten, da gibt es keine Schweden mehr. Und es gibt aber auch keine dominierende Einwanderergruppe. Wir haben nicht die Türken hier, sondern wir haben 164 verschiedene Nationen in Malmö. Das bedeutet, dass also, es gibt für die Kinder also außerordentlich schwierige Orientierungshilfen. I'm famous, bitch. Hi, what's up? My name is Rahim, and I'm from Africa, East Africa, aka Tanzania. And I came to Sweden in 2001, and now it's 2008, and I can speak clearly Swedish. And I go 9th grade. People are extremely good at creating ways of feeling at home. Especially for immigrants in the Öresund region, this is interesting. Are you just here to stay for a couple of years? Do you think of this as a motel and you're dreaming the whole time of your real home? And then you stay more years? And then you say, let's go home. And you realize, no, this is home.
And the children said, no, we won't go back to Yugoslavia or Croatia or Turkey. We want to stay in Malmö. That's our home. So how does this happen? It's a very slow process. It's a mountain in my home country. It's what I see from my house in my country, and I like it very much, so I thought I would paint it. So you miss it? You miss the Kosovo? Yes. Yeah? Your dream home, which is back in Turkey, back in Lebanon, or back in Africa, also changes. While you're living here in Sweden, your nostalgia for the good old home also changes. So when you go back, you'd realize, I don't recognize this place. It's no longer the home. It's not the home I left. So I think there's a dynamic for immigrants that is very interesting. How do you learn to feel at home? How do Swedes make sure that you don't feel at home? I mean, it's like Swedes or Danes asking an immigrant, where are you from? And they say, well, I'm born here. No, where are you really from? Because you don't, I mean, feeling at home is also about acceptance. Do people accept you as a Swede or just a guest? I want to work in a restaurant. Me too. It's not fun. I want to travel to my homeland and just leave Sweden. He wants to be a fireman, and he wants to be a shrink. And you? And I'm not sure. Maybe a doctor or something. Maybe a lawyer or something. Today, these students, their perspective is very, very narrow. Many of them have not at all before left this area. Die Kinder, die kommen nicht an den Strand, die Kinder kommen nicht in die Stadt rein, weil sie ihre Familie nicht verlassen können. Und für die ist dann die Welt ist hier in Augustenborg oder die ist also hier in Fosie und irgendwo anders. Und wenn die dann Malmö diskutieren und die diskutieren mit denen in Kopenhagen, da sind sie noch nie gewesen, sie sind vielleicht in Kurdistan gewesen, 6 Wochen irgendwo in Bergen, aber die haben keine Ahnung irgendwie voneinander. It's this very, very small area. It's their whole life. Eventually, Öresund will mean more and more for people because they use it. But the idea that they belong to it, I think that's very far ahead and probably will never happen. That's a sort of a dream story.